Several families in Madhumagpara of Kolshedisi village in Shantirbajar subdivision of South Tripura district have been severely affected by the explosion of ONGC for underground gas exploration. It could be known that on 14th February, a team of ONGC detonated an underground explosion at the drilling site of ONGC in the vicinity of Madhumagpara. The blast caused cracks in the homes of around 6 families in the area. Residents of these areas have built their houses with mud walls, but because of ONGC's explosion in search of gas led to several cracks in these mud walls. Being extremely poor, these families cannot afford to repair the earthen walls and rebuild their houses. The victim families has written to the district magistrate of the southern district and the Shantirbajar subdivisional magistrate's office demanding necessary action immediately. But so far, no action has been taken by the administration or the ONGC authorities in this regard. As a result, the affected families are facing acute crisis. The locals have demanded the ONGC or the government authorities to take immediate measures in order to provide housing to the affected families. এখানে বোন ফাটাইছে ফাটার পর আমার ঘরটা ওয়ালটা ফাটি গিয়েছে। কবে ফাটাইছে? 14 তারিখে। এই ব্যাপারে কারো জানাইছে? এই ব্যাপারে আমি জানাইছে, ব্লগে জানাইছে, তারপরে পঞ্চায়েতে জানাইছে, এসডিএম এর জানাইছে, তারপর লাস্টের দিকে ডিএম এর গেছে, এখানে জানাইছে। কি কইছে তারা? তারা তো কইছে কিছু একটা করব, এসব কই দিছে ডিএম এ। এখন পর্যন্ত কিছু হইছে না? হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত তো কিছু হয় নাই। এখন এই ঘরে তো আমার থাকা সম্ভব নয়। কত পরিবার এই গ্রামের এরকম হইছে? এই গ্রামের পরিবার 6 পরিবারে এরকম অবস্থা। The locals also want to join in the larger protest if the ONGC or the concerned authorities does not take immediate action in this regard. Bureau report, Hallabol.